Mukam karoti vachalam, pangum langhayate girim, yatkripa tamaham vande Paramarthananda madhavam, sthapakaya cha dharmasya sarva dharmasvarupine, avatara varisthaya Ramakrishnaya te namaha, sadashiva samarambham, shankaracharya madhyamam, asmadacharya paryantam, vande guru parampara. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ಹೇಳೋಣ. ಅಸತೋ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋ ಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ lead us from the unreal to the real. Lead us from darkness unto light. Lead us from death to immortality. Om, peace, peace, and peace. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೇದಾಂತ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಿನ 10ನೇ ದಿನ, 2ನೇ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Welcome everyone to the wonderful unique course called Vedanta, a primer, a foundation course on the principles of Dharma and Vedanta. And we have come to the last day of second week, the session number 10. The first week was more towards the theoretical aspects about the Purusharthas, about the Samsara Karana and Samsara Nivritti, Shastras and its relevance, Varnashrama Vyavastha, and last, law of karma. First week was more of a theoretical understanding of few basic things about Dharma and Vedanta. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದಾಂತದ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಪರಿಚಯನ್ನ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ being the practical Vedanta, Anusthana Vedanta, the 4 days we have spent in making it a true reality in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ವೇದಾಂತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ few sadhanas we have spoken. And 4 days, the first day was karma yoga, basically dealing with proper action, proper attitude. Second day was upasana yoga, meaning the yoga of disciplining, yoga of integrating. ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್? 3 levels: ಫಿಸಿಕಲ್, ವರ್ಬಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಟಲ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಥ್ರೂ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಮಾನಸ ಪೂಜಾ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Then the third day was a hard nut to crack, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಜ್ಞಾನ, ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಯಾವುದು, ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಮಜಲುಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ಮೀನಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಥರ್ಡ್ ಡೇ ವಾಸ್ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಮೀನಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್. And what is the only source, or what is the only means of getting knowledge? It is only one, and that is Shastra or Vedanta. If you have just like a scripture, a mirror, it's a scriptural mirror to see our own self. And what are the steps we need to have? The course of disciplines that we need to have: Shravana, listening, understanding; Manana, reflecting, contemplating, coming to a conviction; third, Nididhyasana, meaning making it our own, assimilation of Vedantic ideals in our lives. So we saw all that with a beautiful story of Swami Viveka, which he narrated in US, that was about the lion and sheep. And all of us were waiting. What is the role of Bhakti in Vedanta? We are speaking about karma, we are speaking about upasana, we are speaking about jnana. Vedanta doesn't have a role in Bhakti? I mean, Bhakti doesn't have a role in Vedanta? That was answered yesterday. Yesterday's session was Bhakti and Bhakti Yoga. The true meaning of Bhakti is the supreme love towards that. And Bhakti Yoga, meaning the course of discipline that we use
to express that supreme love. One is a feeling, the second is an action to express it. Bhakti and Bhakti Yoga. And that in that we saw philosophy of love, where we understood whoever loves the means, that is the least, loving the end is mediocre, loving self is superior. In similar way, I use God as the means to attain something good. I love God as an end better. I love God as the indweller best. ಅಂದ್ರೆ ಮಂದ ಮಧ್ಯಮ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವೋ, ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ 3 ಲೆವೆಲ್ಗಳು. ಅದನ್ನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ತೋ, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನೋಡುದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್. ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಪಾಸನ ಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಧಿ ಭಕ್ತಿ ಫಾರ್ಮಲ್, ವೇರ್ ವಿ ಡೂ ಆಸ್ ಪರ್ ದ scriptures, as per the rituals, where to say, what to do, all those things, following all the rituals. The second is informal, where we have bhava, more than what we do, how we do. And many people, I was very happy to see Rajini madam, who enjoys even Vaidhi Bhakti as Raga Bhakti. So yesterday I had probably missed that point. If you are enjoying Vaidhi Bhakti as Raga Bhakti, continue. You need not go for anything else. Manasnalli bhava bantu andre Vaidhi Bhakti Raga Bhakti agutte. So Adrishna continue. And the next was relationship between Jnana and Bhakti. In the last, we saw Navavidha Bhakti. Shravana, Kirtana, Smarana, Apada Sevana, Archana, Sakhya, Dasya, Atmanivedana. Finally, we understood the benefits and how if Bhakti enters our life becomes magnificent, and this Jiva is realized as Shiva or Deva. So this was the recap. So today we'll start today's session. So let's consider a person wants to shoot at a target. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿ ಇದೆ. Will he go and directly shoot it? No. What he does? First, he takes a pistol. Or rifle. He prepares that rifle. He cleans it. He oils it. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಣ್ಣೆ, ಗ್ರೀಸು ಈ ತರದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. He tests it, not at the target, but some other place. Whether it is smooth, how it is working. He tests all those things. After all these things, he loads the bullet. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬುಲೆಟ್ ನ ಆ ರೈಫಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. Then shoot at the target. Is it not? We all would have seen. Even in Olympics, this is what they do. They come with a preparation, then load, then target and shoot. So this is our general way. This is how it goes. Even in shooting at the target of self, we all want to shoot at our target, which is our self knowledge. And why self knowledge? Many people ask, ಯಾಕೆ self knowledge, ಯಾಕೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ? ನಾವು ಏನೇನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ that we are doing it, to know that whatever we are seeking, it is within me, or rather me. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ all 4 yogas that we discussed, all 4 yogas are there to prepare ourselves. ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಬುಲೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ the scriptures, and target ಹೋಗ್ಬೇಕು self realization. So this is the way that we do. And we all know, whenever we want to do anything, we need to ask, am I eligible? Am I eligible to take up this? ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶೂಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಶೂಟರೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಯಾರ್ದೋ ತಲೆ ಹೊಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ತಲೆಗಂತೂ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ ವಿ ಮೇ ಮಿಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ you all know, whenever we want to get into good institutions, we need to pass an entrance exam. It could be IIT JEE, it could be CAT, it could be SAT, it could be GRE. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ you are allowed. Similarly, if you want to take post graduation is necessary. Masters ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. If you want to do PhD, you need a post graduation.
ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, is there any eligibility criteria for self-realization? For self-realization, though everyone are allowed to this. ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, yes, I also heard about self-knowledge, and that too not just the Vedanta is telling, moksha is not after death. Moksha is not after samadhi. Moksha is here and now. But why am I not getting it? ನಾವು ಮೋಕ್ಷನ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೇಫು, ಇವಾಗಿನ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ವೇದಾಂತ ಇಸ್ ಬ್ಲಫ್. ವೈ? Because it says here and now and you are that. But I'm not experiencing it. I'm not experiencing it. Though I appreciate it. ನಾನು appreciate ಮಾಡ್ತೀನಿ. Logical ನೋಡಿದಾಗ, yes, I understand. But is it my own? Am I able to assimilate it? No. Why? The qualifications. For listening, no qualification. But for assimilation, if you have the assimilated qualities, that moment you are liberated. It is something like many people say, moksha and all, not now. I have so many responsibilities. People are waiting for me. The whole world is wanting me. It is something like a person holding on to a tree and saying the tree is not leaving me. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರವನ್ನ ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮರ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸು, ಜಗತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಮೋಷನಲಿ. ವಿ ಆಲ್ ಫೀಲ್ emotional dependence. So once you leave that emotional dependence, you are that. But what are the qualifications then? Does it expect any degrees or post-graduation degrees? No, but it expects degrees. A degree means ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ 4 aspects. 4 ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವಿದ್ದೀರೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. You start assimilating Vedanta depending on the degree of these qualification aspects that you have. And what are those? 4 Ds. 4 Ds, which starts with D. And it is called sadhanachatushtaya. Sadhanachatushtaya. Fourfold qualifications. Fourfold qualifications, sadhanachatushtaya. And what are those 4 Ds? The first D is discrimination. Viveka. I'll explain everything just for mentioning. Discrimination, Viveka. Second D is dispassion, Vairagya. Don't run away. I'll tell you the real meaning. Third D is discipline, Shatkasampatti. Means 6-fold qualifications, 6-fold attributes. Shatkasampatti. And the 4th being desire. Mumukshutva. So the 4 things: Viveka, Vairagya, Shatkasampatti, and Mumukshutva. Discrimination, dispassion, desire, and discipline. So these are the 4 things. And everyone has it. It's not new thing. Iದೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಈ 4 ಇದೆ. In varied degrees, in varied proportions. But how much you have shows how much you can assimilate. The 4 qualifications are directly proportional to the assimilation of Vedantic teachings. ಅಂದ್ರೆ ಈ 4ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್, ಅಷ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಜ್, ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಬೇರೆ ತರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಪಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷ. ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. Third one is discipline, Shatkasampatti. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, in the process you start getting this. We all have it to a certain extent. In the process of this Vedantic studies, in the process of this sadhana, whatever we have studied, we start gaining it more and more. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ don't ever think, oh, ಈ 4 ಇರ್ಬೇಕಾ, ಹಂಗಾರೆ it's better I quit because I don't have it. So when I'm not qualified, I'll quit it. When I
tell this, I remember what my Guruji says. He says one person was addicted to smoking. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ cigarette ಗೆ he was addicted, ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ. And every month he used to get a magazine and which used to speak about the harmful effects of cigarette smoking. Cigarette smoking is injurious to health and why, and all those things were explained. Every month he used to read. Finally he quit. He didn't quit smoking, he quit reading magazine itself. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಆಗ್ಬೇಡಿ. Just because the Vedanta is telling qualifications, I don't have. So just because I don't have qualifications, what I do? I remove Vedanta from my life. Let me be happy. If you're happy, please go ahead. Vedanta doesn't force anyone to come here. Adre, the important thing is to develop these qualities. So, and that process of development also happens in the journey. ಈ 4 ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ today's session is Sadhana Chatushtaya Sampatti, fourfold qualification. So we will discuss fourfold qualification, and this is the last in the practical Vedanta that we are going to do in this primer Vedanta, a primer course. The first one is Viveka, discrimination, ability to discriminate or ability to differentiate. Most of us, we need to know there are jargons in every field. ಅಂದ್ರೆ ಅದದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ we will misunderstand. If we don't understand, that is fine, but we misunderstand. Why? I'll just tell you. It's a silly point. We all know. But if you use the same silly point in cricket, that has a different meaning. There is no ball. We know, but no ball in cricket has a different meaning. So each field has its own jargon. ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ we misunderstand, because discrimination is a negative. What discrimination is not ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿಬಿಡೋದಾದ್ರೆ, discrimination is not between caste, between religions, between sects. It is not speaking about gender discrimination, caste discrimination. No. If we don't understand, if you, oh, Vedanta is teaching discrimination. No, this is not speaking about that. And Veda Purva, discrimination means what is dharma, what is adharma, what is karma, what is akarma, what is vidhi karma, what is nishiddha karma. So all those things, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವ್ದು ಧರ್ಮ, ಯಾವ್ದು ಅಧರ್ಮ, ಯಾವ್ದು ಪುಣ್ಯ, ಯಾವ್ದು ಪಾಪ. These are all ವೇದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿವೇಕ, but not ವೇದಾಂತ. ವೇದಾಂತದ ಜಾರ್ಗನೇ ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವೇಕ has its own meaning. We will discuss it. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. But when we differentiate, when we have to differentiate, ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಅಂತ. ವಿವೇಕ, ವಿವೇಚನೆ, ವಿಂಗಡಣೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ when we have to differentiate ಅಂದಾಗ, when two things are mixed up, we need to differentiate. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. Sometimes it's easy, sometimes it's tough, sometimes it's more difficult, depending on the objects. I'll give you an example. The first is gross. ತುಂಬಾ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Differentiating is very easy. Physical ಇದ್ದಾಗ, what you see a tree, you see a pole. Differentiating ಕಷ್ಟನಾ? ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. You see a red color, you see a blue color. Differentiating kashana? No. You feel cold, you feel hot. Differentiating kashana? Illa. You see a person smiling, you see a person crying. Differentiating kashana? Illa, because it's evidently visible. This is gross level. Easier kanate. Second, subtle level. Subtle. Sukshma. Yavudu. Should I overtake from right or not? Risky. I do not know. Should I speak now or not? Difficult. It may hurt or not. Can I see the pain behind the smile of a person? ಯಾರೊಬ್ಬ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಪೇನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ತಪ್ಪು, ರೈಟ್, ರಾಂಗ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಕಲ್ಲಿದ್ದ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ very difficult. Your eyes cannot distinguish. You need one more instrument called touch. So difficult, subtle. But Vedanta is not speaking about that also. Vedanta goes to the next level. It is subtlest. 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 It is not physical. It is not emotional. It is more experiential. ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೆಳಗೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಟರ್ನಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಫಿಮರಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರಲ್ವೋ ಅದು. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಪೆರಿಷಬಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಪೆರಿಷಬಲ್, ಚೇಂಜ್ಲೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾಗೋದು, ಬದಲಾಗದಲೇ ಇರೋದು, ನಾಶವಾಗೋದು, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದು, ನಿತ್ಯವಾಗಿರೋದು, ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ, not emotionally. The differentiating, the discrimination is purely in understanding. Discernment antare. Discernment antare. So you understand and differentiate. So differentiating between the eternal and non-eternal, permanent and impermanent, perishing, non-perishing, and changing and changeless. So ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, if you remember the first class, it is Shreyas versus Preyas. Preyas meaning Dharma, Artha, Kama. The differentiating between the Preyas and Shreyas, Moksha. This is what is the differentiating. And many may ask, what is changing? What is perishing? What is impermanent that we see? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇವತ್ತಿದ್ದು ನಾಳೆ ಇದ್ದ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. Just see the world. Just open your eyes, just open your mind and see. What is it changing? All people are changing. All situations are changing. All problems are changing. All moods are changing. My body is changing. So the whole world is changing. And we all know change is the only word which is constant in the whole world. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ದ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕತೆ? ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಶೂನ್ಯ, ವಾಯ್ಡ್. ನೋ, ನೋ. ಫಾರ್ ಆಲ್ changing things, for all imperishable things, there should be a changeless substratum. Otherwise you can't experience. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, there are 2 trains moving in the same speed. Can you experience the movement? Not, because both are moving at the same speed. If everything are changing, you cannot experience. So behind all changing objects there is a changeless. Behind all imperishable there is a substratum, which is behind all perishable there is an imperishable. Behind all ephemeral there is an eternal. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ the whole world, including people, situations, moods, bodies, we all see people are dying. Corona has come, it will go. Polio had come, it has gone. So all things will come, stay, go. It changes, not eternal. But one is witnessing all these things. So first understand there is the whole world is ephemeral, non-eternal, completely changing, and it's moving towards perishability. Even scientists say that it's moving towards death. ಜಗತ್ತೇ ಕೂಡ ಸಾಯೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತೀವೋ ಹಾಗೆ ಬಿಗ್ ಕ್ರಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ the whole world is changing, the whole world is going to perish. But is there anything constant? Is there anything changeless? Is there anything eternal? It is what Vedanta is telling. Today, as we have not dealt the complete topic, have it as the whole world as changing. The whole world as changing. There is one which is changeless. For those who require religious concept, God. For those who are seekers of knowledge, self. So God athwa self changeless. Itkondiri. ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ next week now we will discuss. The whole world is changing. So this is what we have to understand. Then why we need to have this Viveka? Why we need to
differentiate, discriminate ಅಂತ ಅಂದಾಗ to protect myself from the dependence I have from the objects or people or situations. ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ವಿವೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಮೋಷನಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಪೀಪಲ್, ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್. ಇವತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಹೀಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್, ರಿಸ್ಕಿ, ಅಂಡ್ you may be facing problems or potential problems. If you are very happy now, that's great, punya. But potential, there is a risk. Potentially there is a risk. So adrashtiinda, to protect myself from this potential risk, potential problem, potential seeking, and this dependence ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಹೇಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ. So to protect myself, I need this viveka. And how to do this? How to do this? Go through the experiences of life. It is not telling go out. Go through the experiences of life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ. ಆದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಡಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಡಿ. What you have to do? It should be a learning experience. After every experience, you get the learning. And through that learning, you grow and you become mature. Namak school, the whole, there is a philosopher who says, life is a university. Life is a university, and we have come here to learn. We go to schools. Navella shale hogtivi. There they teach how to read, how to write, but they don't teach what to read, what to write. So here Vedanta is telling, learn what andaga, learn through the experiences of life. Learn through the experiences of life you go through, not others, but from others also you learn many things. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೀವೇ ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್? ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್? ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್? ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್? ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ರಿಸ್ಕಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸ್ಲಿಪರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ವಿವೇಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. But we all know what we are seeking. In all classes we have spoken, not the objects, but what we get out of objects is what we are seeking. That is fulfillment, security, peace, happiness, completeness, purnate, ananda, santosha, preeti. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲ, ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ, ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನ, ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So first is identify that. So if you want absolute security, peace, happiness, do viveka between changeless and changing. If you're okay with this, continue. So the definition of viveka is nitya anitya vastu viveka. Differentiating between the eternal and ephemeral, differentiating between permanent and impermanent, differentiating between perishable and imperishable, more than that, changing and changeless. So you have done that. So that is the first one. The first D, discrimination. Second D is dispassion, Vairagyam. Word you ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ವೈರಾಗ್ಯ. First day only we asked, is Vairagya necessary? And we didn't know at the 10th class it is being told. If I had known before itself, I wouldn't have attended this class in that. Don't worry, Vairagya has a different meaning. As we told, now ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ jargon. We need to understand the jargons of this Vedanta. So adrishtiinda, how this dispassion comes? It's a natural product or natural outcome of viveka. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವಿ ಡಿಡ್ ವಿವೇಕ. ವಿವೇಕ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ. ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿತ್ಯ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಿತ್ಯ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡೂ? ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲಿಪರಿ ರೋಡ್, ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೋಡ್. What do? You leave the slippery road emotionally. You leave the slippery road and you take up to this. That's it. That is what it is telling. So natural outcome of viveka is vairagya. So you leave your dependence on the perishable,
changing, and going to die. ಈ ತರದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿ ಆಲ್ ಸೀಕ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದ ಬೇಕು. ಆನಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆನಂದ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾವೇನ್ ನೋಡೋಣ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಯಸಂ ಅಂಡ್ ಐ ಲೈಕ್ ಪಾಯಸಂ. ಈಗ ಪಾಯಸ ತಗೊಂಡಾಗ ಪಾಯಸ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆನಂದ ಸಿಗತ್ತೆ. ವಿ ಆಲ್ ನೋ. You can take ice cream, you can take chocolate, you can take sweet, you can take chats, whatever you want. If you consume something, you get happiness. Is what is the experience. So let's analyze that. So just analyze. Where is happiness? Where is happiness? Is happiness lies in payasam? Many people say, yeah, of course. Payasa sweet idalide anta. Iddidre ಈ ಪಾಯಸನ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. If happiness is in payasa, whoever drinks payasa will must get happiness. But is it the experience? ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. I don't like that. I like this. So I like this. So object is not a source of happiness. Object is not a source of happiness. Second, drinking. I drink payasam. I eat chocolate. I do something. So the process has happiness. ಆ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ yes, correct. Now it is correct. But let's analyze first again. If drinking is happiness, I would have drank milk or payasam or coffee or cool drinks, something or the other, because I want happiness. No, I'll keep on drinking. ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಿದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದನ್ನ. ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ, ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣೆ ಮುಚ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. I wouldn't have closed my eyes. So, is happiness lies in the process of doing something? No, we do something because we attain something. It is not in that. So the third only option, is it in me? Many say, self-knowledge gottagide, it is in me only. But Vedanta says, no. If it was in you, why would you crave for it? Why would you crave for it? Why would you go for it? People are feeling, is my experience wrong? I experienced happiness from ಇರೋ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. Vedanta says you didn't get happiness. You didn't get happiness. Just because Vedanta says, should I accept? No, don't accept. Listen to one more sentence. It says, when you saw payasam, when you saw ice cream, when you saw chocolate, when you saw chats or anything, there arose a desire. ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಮನಸ್ಸು ವಿಚಲಿತ ಆಯ್ತು. The mind became turbulent. I want this. And you drank it. What happened? Mind became calm. So the natural state of the self is happy. But when desire came, it became a wavy. After fulfilling, momentary, it stopped. But later again, one more desire came. So ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ we already have it, but because of the desire, self ಇಂದ ಬರಲ್ಲ. It doesn't create happiness, but self is the source of happiness. It was masked. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೋಡ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆ ಮೋಡ ಹೋದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೋಡ ಬಂದಾಗ ಮುಚ್ಚತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this is called ಆನಂದ ಮೀಮಾಂಸಾ, enquiry about ಆನಂದ. So let's go ahead. So desire, mind turbulence, action, and you get a momentary feeling of completeness. But again you go for it. After Viveka, what happens? Viveka admele enagutte? We set priorities. Nitya is important, anitya is not important. Permanent is important, impermanent not. Changeless is what I want, changing I do not want. Here we have to understand, I'm not telling you to completely drop about dharma, artha, kama. No, it is not possible. We need to live our life. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕು. If I say dharma, artha, kama ಬೇಡ, ಬರೀ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿ, no, this is a misconception. This is a misconception about Vairagya. We feel we have to leave everything. We need to have a healthy attitude towards prayers, is what Shastras are telling. Healthy attitude. I use it as a stepping stone to reach moksha. Dharma, artha, kama beku, stepping stone tara to reach moksha. So as people say, money is a very good servant,
but a bad master. But a bad master. Here, money is one example. Anything is a good servant, but a bad master. So, if you want to become a master, don't be a servant for all these things. So, what Vairagya is not antandaga, it is not hating prayers. It is not hating prayers. Dharma artha kamada mele aversion alla. Adra mele ondu dvesha alla. It is not giving up family. Makkalanna, mariyanna, hendtiyanna, maneyanna biಟ್ಟು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. It is not leaving your home. It is not leaving your home. It is not leaving your children. It is not leaving your wife. It is not leaving your husband. It is not leaving your responsibilities, whether it is in family life, professional life, or social life. It is not that. It yavudu alla. And one more thing is, Vairagya means hatred ashte alla. Vairagya also has one more coin. Viraga, vigata raga. Hage, it is, we should not have attachment. At the same time, we should not have hatred also. Raga and dvesha. We should not have raga. We should not have dvesha. Both. That is what real meaning of Vairagya. So, how do we get it? How do we maturity? Not because of abhava. I don't have, that's why I don't like. A beggar says, I don't like biryani, because that day he doesn't have biryani. He says, I don't want. If he has, he would have enjoyed. Abhava Vairagya alla idu. Iddaga beka bedava ananta Vairagya. I'll give you an example how we get maturity. Probably we all know when we were kids, we used to enjoy balloon. We used to enjoy balloon, playing with balloon. And a balloon kottare andre 500 rupayi note kandru kuda, we would say, no, I don't want 500 rupayi. 500 rupees note, I don't want. I want balloon. We would have screamed. Howdalva? Yes. Did you close your eyes to get Vairagya? No. You grow. You grow to become a teenager. And then you enjoy. You still enjoy balloon. But you know the priorities. If there is a balloon and if there is a friend who is requiring you, to tell it in other ways, a lover is waiting, you would say, balloon is okay. Lover is important. So you grow from balloon. But what you did? You took one more dependency, that is a lover. Then you grow, a lover and job, security in life. I want that. You say, first, let me settle. Later you. Still you love, but you give importance to this. Later, children. You give importance to children, not just work. Later, at the old age, chinta. We keep on worrying for something or the other. Andre, now objects in the maturity padita idvi in our own life, but we are not getting matured in understanding. We are seeking the other things. We are still seeking. Object is changing. So maturity we are getting in objects, but not in the seeking. Hodalva? Most of us agree. I don't say no. Then, what is Vairagya? What does it give? It gives you strength to give up my dependence on sorrow-giving, impermanent, and ever-changing objects, people, situation. I mentioned my emotional dependence. ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಮಾನಸಿಕ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. It is strength. It gives you strength to give up dependence, emotional dependence on sorrow-giving, impermanent, ever-changing objects, people, and situations. Many people say, should we not have passion? Shastras say, man with passion lives for his own desire, lives for his own desire, lives for his own pleasure. But man with dispassion, true dispassion that we understood now, man with dispassion lives for others, lives for others. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ಲೆಷರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಆಗಿ, ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತರ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುತ್ತೋ, ನಿಜವಾದ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರುತ್ತೋ, ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ಫ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸತ್ವ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್. Just to give you an example, how we should not have both raga and dvesha. Just imagine you have a child who has gone to a school, and yesterday also we saw in Bangalore, apartment getting burnt. Ariti, school has got burnt. A classroom has got burnt because of short circuit. Principal of the school calls you and says, your child who is in 6th standard, Pratap, let's consider.
The classroom has got burnt. What will be your response? What will be your, it is not a response, it's a reaction, emotional reaction. How the, what? Can't you take responsibility? All those things. In next 5 minutes, again the principal says, calls and says, the burning happened. The short circuit happened for the same 6th standard class. But at that time, your child was not in class. He had gone for toilet. You would say, wow, okay. Then you will say, use intellect. Okay, what about others? What about others? ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಮಗು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಗ ದ್ವೇಷ. ಈ ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಜವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ me, mine. Everyone should be taken into consideration. That is what universal love, not selfish love. Yesterday we saw. ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಲವ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ then vairagya, how it manifests. There are 3 types. Smashana vairagya. Smashana vairagya. We all know what is smashana vairagya. Whenever a person is dead, we also go to that place mourning and we also cry. ಅಳ್ತೀವಿ, ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತೀವಿ. And ಬರ್ತಾ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. Life is this much. We do not know when I will pass away. Everyone has to go one day or the other. I don't know when is my day. We all come with that. And look at that person. He had so much of wealth. He didn't take anything. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. And your son or daughter is lighting a lamp in front of the God, divine, and more ghee he has put. And you would scream. I wouldn't say you, someone else. He would say, ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ತಲೆ ಇಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ, ನಾಳೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? This is called smashana vairagya. We get vairagya only to the short moment. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ವೇದಾಂತವೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೇ ವೇದಾಂತ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ದೋಸೆ ತಿರು ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is short lived, but few people even get inspiration from this and they convert into a spiritual journey. Second type is madhyama vairagya, medium. It lives for a little longer time. Whenever our nearest ones or dearest ones passes away, whenever we go through a strong loss, a big loss, whenever we feel vacuum, depression, itar bandaga life andre eno, we start asking questions. What is life? Why am I here? And many people get that vairagya, but few people go to an extreme of committing suicide. Few people stay in depression, go to clinic. Few people go to vairagya, taking it as a spiritual pursuit. But few people come back to the normal routine after few days. So how do you respond is dependent. Medium. The third is tivra vairagya. Tivra vairagya. It is strong, matured, and it lives for a long. And how it comes through only understanding. ನಾವೀಗೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನಿತ್ಯ ಯಾವ್ದು ನಿತ್ಯ. ನನಗೆ ಯಾರು ತೀರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿವನ್ ಟು ಡೈ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೈರಾಗ್ಯ. I know because I understand. Looking at the experiences of the world, I understand what is the importance. For what I should give importance. So here in Vairagya, I set priorities. Because of Viveka and Vairagya, I set priorities. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಯಾವುದು, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. But I will be a source of dependence for others if they are expecting. But I will not be emotionally dependent on them. This is the matured way of getting Vairagya, and this is what is expected. But anything is fine to take us from one level to other if we are taking in a positive way, not negative way. So this is the second one. First one, discrimination. Second one, dispassion. Hope you understood what is Nijvada Vairagya, true Vairagya. The third is, I'm taking the fourth as third now, for the ease of understanding. The fourth, Mumukshutva or desire. Desire. Strong yearning, strong longing, strong desire to get what I want. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಬೇಕು, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಂ ಇಚ್ಛತಿ ಇತಿ ಮುಮುಕ್ಷು. ಯಾರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಬೇಕು ಅವನು ಮುಮುಕ್ಷು. It is also not difficult. A natural consequence of Viveka and Vairagya. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿವೇಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? In Viveka we understood what is permanent, what is impermanent, what is eternal, what is non-eternal, what is changing, what is changeless. We all understood.
And once you have that Viveka, you leave the changing, you leave the impermanent, you leave the ephemeral. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಅಶಾಶ್ವತವೋ, ಯಾವುದು ಸಾವಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ನನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೂರತಾ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಎಟರ್ನಲ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ಲೆಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್, leaving the changing is Vairagya. Desiring for changeless is Mumukshutva. Desiring the changeless is Mumukshutva. So adake agale helidage, for today's class you keep it as God or self or Brahman, whatever. So just keep it. Iga most of us feel life hege antandre, most of us illi bandiroru bitre, you see the whole world, what the most people say, they don't even know that they are bound. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೇಳಿ, ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂಧನದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಯಾಕೆ? If they don't know they are bound, they don't think about getting free. There's no way out for them because they don't feel they are bound, and they complacently accept the state of sorrow, whatever comes in life. They say it's a part of life, I need to accept that too, out of maturity. Otherwise they brood over it, they complain over it, they enjoy. Sinusoidal wave tara ಅವ್ರ ಜೀವನ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, cloud nine, go to depression and doomed. ಈ ರೀತಿ this is a part of life and I don't know. ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ. Same life you are also experiencing, but why there is a change? I'll give you an example. And because of the punya and Ishvara Kripa, Guru Kripa, you're all here and understanding the concept that there is something permanent. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀರಿದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರೋದಿದೆ. ಈ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ನಿತ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ, that comes out of punya. And you're all such punya purushas. Purusha means three also, I know. ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ. So we're all punya purushas. ಹಾಗಿದ್ರೆ why the response is different? You see when you go to signal, there is a beggar. ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 4 people respond in 4 ways. 1, I will consider you yourself. You give money or you give food to that person with compassion. You have such a good noble heart, you give it to that person. So first response. Second person, one more person comes and asks, you are such young, why are you doing this? Can't you go and work? Doesn't even ask what kind of health disorder, that is different. But they go and question, why are you doing? I want to know the reason. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೂರನೇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, he starts abusing. ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಂದನೇ ಈ ಜಗತ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, begging is a crime, ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. He starts abusing that beggar. And the fourth, he passes away ignoring it, don't even look at it. Same situation, different responses. Have we not seen? We have seen. When it comes to life also, the same thing happens. ಜೀವನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗತ್ತೆ. Everyone go through life, but few grow through life. Everyone go through life. You go and ask one person, probably, who is working, and it is natural. Yaro bro, daily wage laborer, what is life? He will say, I do not know that much. Where is my next meal? ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೀನಿ. For him, life is roti, kapda, makan. That's it. Second, so-called educated, wonderful companies, working. Second type, what you're going to ask, what is life? Ayo, weekdays, stressed, weekend, so I am weakened, so I need entertainment, weekend plans, weekend trips. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, I want this, I want to go that. This is life. Third person, some time or the other, I'm being so selfish, I'm doing for myself, let me do it for service. Same life. But fourth one, understand, what is life? What is the purpose of life? Who am I? Why am I here? ನಾನು ಯಾರು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅದನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Everyone are going through the same life, but the response to life's experience is different. And very happy you're all in the fourth one, where you are understanding the purpose of life, to know who you are, why are you here, and for those only, scriptures say there is a way out. There is a way out, not for others. I told you, it is something like, may I help you, desk tara, help desk tara. You go and it shows you direction.
ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎವ್ರಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇದಂತೂ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೌ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ? ಇಟ್ ಕಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ externally. Can you love a person by force? No, you can't love. You can't love for a desire, a goal forcefully. You have to like it. But Viveka, Vairagya gives a push, but don't force. Understand. Try to understand and analyze the experiences. ಜೀವನವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವವನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಬೇಕು ಬರಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹಲವಾರು ಜನ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳಿದರೆ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಳಬೇಕು ಅಂತ, ಅಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರೈ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವೀಪ್. ಕಾಂಟ್ ಕಮ್. ಲವ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್. ಅತಿ ಮಂದ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ. ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಮೋಕ್ಷ, ಬಟ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಇಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಇಸ್ ಎನಿವೇಸ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಜನ್ಮ ಆಗ್ಲಿ, ಬರ್ಲಿ. ಅತಿ ಮಂದ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಮಂದ ಲೆಸ್. I want moksha, but now I have responsibilities to fulfill, family responsibilities, career responsibilities, many other social responsibilities. So after fulfilling responsibilities, I will do. If you say that, ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಈಜು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ, waiting for the tides to subside and then you get into sea. Always responsibilities. So second, manda. Third is madhyama, where they say I want it at the earliest. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ನನಗೆ. And the last one says ತೀವ್ರ. Here and now, I want it now only. I can't live, otherwise I will die. ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ. These are the 4 gradations. To put it in simple words, you all have goals or desires in life. ಬೇಡ goals ಬೇಡ, ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, desires. You all have lot of desires. Let's consider 100 desires. Out of 100 desires, moksha is also one. 100 the desire. Ati manda. But you graduate from that by understanding what is moksha. 100 ಒಂದಿದ್ದು ಟಾಪ್ 10 ಬಂತು, ಟಾಪ್ 10 ಸೀಡ್. 10 ಒಂದಾಯ್ತು, ಮಂದ. ದೆನ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ 3. ನನಗೆ ಈ ಮನೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಒಂದು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಧ್ಯಮ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಸೇ ಮೈ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ moksha, God realization, self realization, enlightenment, whatever. ಸೊ ಈ 4 ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಿದ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಿಶಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫಿಶ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫಿಶ್ eats up all small fishes and remains one. This mumukshutva, this desire for moksha, eats out all other desires and becomes the primary. That is what is ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ. To give you example of Sri Ramakrishna Paramahamsa, ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Someone asks, what is mumukshutva? ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. He says, I won't say, come I will prove it. He takes him. There was a tank of water. One ಸಣ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು. Look down ಅಂತಾರೆ. He sees, look. Then suddenly from behind, Ramakrishna Paramahamsa presses him inside the water. The face is submerged and he's struggling. ಆಚೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. When it is too much, Ramakrishna Paramahamsa loses his hand and he comes out. Ramakrishna Paramahamsa asks, what were you feeling when you were inside? He says, I didn't think about anything else. I was waiting for that one air breathing. ಆ ಗಾಳಿ, ಆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. This is what is ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ. ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಹೆಂಗೆ ಈಗ ನಿನಗೆ ಗಾಳಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೀಯೋ, ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ದೇವ್ರು ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಲ್ಫ್ ನ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ನರೇಂದ್ರನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು. That is what is the message. Vivekananda also told in many places, if you have the mumukshutva here and there and right now, so ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ. So but we may not have such great mumukshutva. As I told, every one of us have. Let us graduate from one level to other. ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಷ್ಟಾರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. From ಅತಿ ಮಂದ, I request, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ, 5 ಜನ್ಮ, don't say this ಜನ್ಮ at least.
post retirement ಅಥವಾ after fulfilling responsibility idre, graduate at least as soon as possible. I want that. If you are having that, come to the last, now and here. So that is how you graduate. Wherever you are there, go to the next step. That is what is Mumukshutva. So we have discussed three things. What are the three things? Discrimination, Viveka; Dispassion, Vairagya; and desire, Mumukshutva. So ee mooru tumba mukhya, and how these three comes? Because of karma yoga. All those things can come. Karma yoga includes bhakti, we all know it. Next, the last one is Shatkasampatti. Shatkasampatti, 6 qualities or 6 treasures. Sampattu ಅಂದ್ರೆ 6 ಸಂಪತ್ತುಗಳು. ನಾವು ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಹಣ, ಮನೆ ಇದನ್ನಂತೀವಿ, ಅದು ಸಂಪತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಸಂಪತ್ತುಗಳು, internal treasures, we have 6 which we have to develop. We all have it, nothing is new, we all have it. Develop the degree. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. What are those 6? The first one, and this is discipline ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Shatkasampatti is discipline. And why discipline is important? For the Vedantic learning. And why Vedantic learning? Not to study scriptures, to study myself, because scriptures are pointing to self. ವೇದಾಂತ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಓದೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕು. 6 ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಮ. ದಮ meaning sense control, literal meaning, but take it as sense regulation. Don't take it as sense control. Sense regulation. Sense organs, we all have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue, and touch, skin. And each of it are going outward to seek happiness. To seek happiness. And as I told, we think we get sometimes, but many times we don't get it also. So ee drishtiinda sense control anta ankobardu, because psychology also says we should not suppress anything. Suppressing is suicidal. Suppressing is suicidal. Don't suppress. But some Western psychology tells express. Express is more suicidal or more killing. More killing. Don't express, but regulate, channelize, sublimate, purify. This is the important. You should not just take an example. I have anger. I should not suppress, because it's going to be there. Tumba odage. Express, someone else get hurt. So we should not suppress. We should not thoughtlessly express. We should come to a mid path. We should come to a mid path. Thoughtfully we should think. And how to do this? And sense organs andaga ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಂದಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬಹುದು, ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು, ಮೂಗು ಮುಚ್ಚೋದು ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಲೇಬೇಕು. It is not practical also. It is not to close or shut. It is to channelize. And how to do it? Use diet principle. Diet. You all know diet. Nam hottege ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, quantity, ಏನು ಬೇಕು, quality. We all know it and we follow it. Same things, use it for sense organs. How much I have to see, how much I have to hear, how much I have to smell, how much I have to taste, how much I have to touch. And what to see, what to hear, what to smell, what to taste, and what to touch. So how much quality control and quantity control that we saw disciplinarily. Same thing, follow it. Same thing. Use it. Use it for good purposes. Reduce it for unavoidable things. Avoid it for unnecessary things. Use, reduce, avoid. ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ. ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಜೀವನ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಸಬೇಕು, ಜಗತ್ತು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬೇಡದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ 3 monkeys. Show this. Close your eyes, close your ears, close your mouth. Means not to close. See good things. Hear good things. Touch good things. All good things. So use that principle. So if you do that in class also, just to take Hita and Mita. Yes. In class also, I'm taking the class. What happens? You're hearing it. Someone comes at your door. You see it. Eyes move that side. Someone is preparing a dish at your home, kitchen. Hogatte. And cushion bed. Enjoying. So
ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶ್ರವಣ, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಬರೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶ್ರವಣ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗೀತಾ ಸೇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೂ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ವಿಂಡ್ ವಿಚ್ ಬ್ಲೋಸ್ ದ ಸೇಲಿಂಗ್ ಬೋಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಒಂದು ನೌಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಅದರ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಮಹಾ ಒಂದು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್. ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವೈ? ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೋಡ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೋಡ್, ಬಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ದೇ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೈ. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಯೂಸ್, reduce, avoid. This is Dhamma, sense regulation. Second, just because we regulated our sense organs, is it fine? No. Second is shama, mind regulation. Literally mind control, but regulation of mind, or better word, mastery over mind. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಲುವು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂತಂದಾಗ, most of the times we, after hearing, we close our eyes, we close our ears and sit for meditation. What happens? Thoughts come up, all kinds of negative thoughts, all kinds of positives also, future, past. Mind will be always either at the past or future, thinking, either enjoying the past or brooding over the past, dreaming about the future or anxious about the future. ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೋ ಅಂತ ಕಳವಳಿ, ಒಂದು ತಳಮಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೈಂಡ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಹೀಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೈಂಡ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ಚಾನಲೈಸ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರಿ ಓವರ್ ಮೈಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಮೇ ಡಿಸೊಬೇ ಅದರ್ಸ್. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಾನೇನ್ ನಿನ್ ದಾಸನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ವಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಲೇವ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮೈಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಲೇಕ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಮ, ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಯರ್ ಐಸ್, ಫೈನ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಉಪಾಸನ. ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂಡ್ ಉಪಾಸನ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ. And Vivekananda compares mind to a monkey, active, always naturally active. Mind has innumerable thoughts coming and going. So monkey also jumps here and there. Once e branch a branch, jumping from one to other. Just imagine a monkey which has drunk the wine. And what is that wine? Vivekananda says desire. This mind has drunk the wine of desire. It has intoxicated with that. It is jumping. Innu adar activeness innu jaasti agide. Later it looks at others, it becomes jealous. Scorpion stunk. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಹೆಂಡ ಕುಡಿದ ಮಂಗಕ್ಕೆ ಚೇಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಆಡ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಸೊ a monkey which has drunk wine is stung by a scorpion of jealousy. Jealousy ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು. ಅವರಿಷ್ಟು, ಇವ್ರ ಕಷ್ಟು, ನನಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. Desire. How active the monkey would be? Similarly mind. But he doesn't stop there. Finally he says a ghost also has captured it. What is that ghost? After finally achieving something, pride. ಏನೋ ಒಂದು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನ್ ಇಂಥವನು, ಹೆಮ್ಮೆ, ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮೈಂಡ್ seeks self-importance. We need to regulate, control and mastery over this mind. So which is more important? So mind is a best friend and a worst enemy. Krishna ಹೇಳೋದು ಉದ್ಧರಿ ಯದಾತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ಅಂತ. Who gives his mind to intellect, it becomes a friend. Who gives intellect to mind, it becomes an enemy. Without thinking, it does. ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಇರಬಹುದು, ತಪ್ಪು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ mastery over mind. And that's why they say whoever wins the mind can win the world. Possibly we can win the world, but difficult to win the mind.
ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎರಡನೇದು ಶಮ. ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾಕಬೇಕು, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಇಯರ್ಸ್, ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಶಮ. ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಉಪರಮ. ಉಪರಮ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್. ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪರತಿ, ಒಳಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್, ಬೀಂಗ್ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಿರ್ಮುಖತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಮುಖತ್ವ. ಅಂತರ್ಮುಖತ್ವ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಮ ಅಂಡ್ ದಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಡ್ರಾಸ್. ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಫುಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಡ್? ಫುಡ್ ಇಸ್ ವೇದಾಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗಿಂದನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಿಂದನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸೊಳಗು ಪಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ವಿತ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಟಾಟ್. ಗಿವ್ ದಿಸ್. ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದು ಅದೇ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನಾಟ್ ಸೀನ್? The same thought should come. The same thought should subside. Next thought should come. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಇದೆಯೋ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವುದು. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪರತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಕೇವ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಕೇವ್ ವಿತ್ ಅ ಮೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಯಾನಿಟಿ. ಹುಚ್ಚಿಡಿಯತ್ತಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೈಂಡ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಥಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೇದಾಂತಿಕ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಟಾರ್ಟಾಯಿಸ್, ಆಮೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಟಾರ್ಟಾಯಿಸ್, whenever it senses some danger, what it does? It withdraws all its limbs, go to a shell and go inside and looks at its objective. ನಾವು ಹಾಗೆ ಒಳಗ್ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಟಾರ್ಟಾಯಿಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಟಾಯಿಸ್. And it is not difficult. You see any scientist who is doing a research laboratory, invention ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, what he does, he closes all his doors, he disconnects with people, he goes to the lab, continuously engrossed in his research work. ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗತ್ತಾ? ಒಂದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 16 ವರ್ಷ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, LKG ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಅದು ಇಸ್ ಉಪರಮ, ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ this thought. That is what is important. Vedanta should do that. So this is uparama. Titiksha, fourth. Titiksha, sahane kannadalli. English it is dama, shama, uparama. Third one is uparama or uparati. Fourth one is titiksha, meaning sahane, endurance, forbearance. So just examine, analyze the experiences that you go through in life. You always have pairs of opposites. ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ. It could be at the physical level, it could be at the emotional level, it could be at the intellectual level. Physical, I'll just give you an example. Heat and cold, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ವೆದರ್, ಇಷ್ಟ ಆಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೆದರ್. We have seen. Emotional, ಸುಖ ದುಃಖ, happy sad, active dull, all these things. Fourth one is titiksha. Titiksha, sahane, pairs of opposites ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಶೀತ ಉಷ್ಣ. ಇಮೋಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಲ್, ಈ ತರದ್ದು. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ pairs of opposites. We experience it. You can't avoid because it's an experience happening from outside. Can you stop it? No, you cannot stop it. But how do you respond? Because few are favorable. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಏನು ಹೊಗಳಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಮಾನ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡು? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡು? ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಂಜಾಯ್, ತಿತಿಕ್ಷಾ, ಎಸ್. ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಡ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಡು? ಸೊ ಈ ಒಂದು favorable, unfavorable situations always comes, conducive, unconducive.
and you can't expect the whole world to be agreeable according to you. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗಿರ್ಬೇಕು ಜಗತ್ತು ಅಂತ, ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ favorable for everyone all the time and not for you. So that we have to understand first. Then how do we respond? There is a prayer that says, I pray for God to give me these three things. What is that? First one, give me the courage to change whatever can be changed. Give me the courage to change whatever can be changed. ನನಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು, ಯಾವುದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, give me the serenity to accept whatever can't be changed. ನನಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮತ್ವವನ್ನು ಕೊಡು, ಯಾವುದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲೋ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾವನೆ, serenity prayer. Third, more important, give me the wisdom to know the difference between what can be changed and what can't be changed. ನನಗೆ ಒಂದು ವಿವೇಕವನ್ನ ಕೊಡು, ಯಾವುದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಹ ವಿವೇಕವನ್ನ ಕೊಡು. So courage, acceptance, serenity, and third, maturity or wisdom to know the difference between can be changed and can't be changed. And this is what is told in Gita, matra sparshast kaunteya shitoshna spadamala. So as Mala madam has also told. Very good. So we see even metallurgy, or even whenever you are bringing some metals to your home, each metal has a degree of endurance. Andre sahane. Some metals endure heat, some metals endure cold. Only heat, only cold. But do you bring those metals to your home? You ask for a metal which endures both heat and cold. Both heat and cold. In our life also, if God has to accept us, we need to have endurance to all ups and downs in our life. Heat, cold, happy, sorrow, praise or humiliation. So you need to accept. Mana, apamana, sukha, dukkha, ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಆ ಮೆಟಲ್ಗಿರೋ ಎಂಡ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ಆ ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಐ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆರೆನಿಟಿ, ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಇಕ್ವಾನಿಮಿಟಿ. ಸಹನಂ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಅಪ್ರತೀಕಾರ ಪೂರ್ವಕಂ ಚಿಂತಾ ವಿಲಾಪರಹಿತಂ ಸಾ ತಿತಿಕ್ಷಾ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ, ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟಾಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡದೆ, ನಾನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಾನಿಮಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ತಿತಿಕ್ಷಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಸೇ ವೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟಫ್, ಟಫ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಟಫ್. ಆಲ್ ವ್ರತಮ್ಸ್, ಆಲ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಸ್, ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಇನ್ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸ್ ವಾಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ವಿಲ್ಫುಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ they get that titiksha, forbearance, endurance. So this was the fourth. Fifth one, shraddha. There is no equivalent word in English, but loosely we can say faith. Faith in what? Guru and Shastra, on the teacher as well as the scripture. Faith in scriptures and Guru. This is the literal meaning. Life is full of beliefs, hopes and faith. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇರೋದೇ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಒಂದು ಹೋಪ್, ಆಶಾಕಿರಣದ ಮೇಲೆ. We sleep at night hoping that we wake up tomorrow. We go to a barber shop hoping or believing and having a faith that he doesn't cut my throat. We go to a doctor having a faith that he will cure my disease, even without knowing the constituents of that tablet. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು, ವೈದ್ಯನ ಹತ್ರ, ಒಬ್ಬ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಷೌರಿಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಅಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಿಡುವ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್. ಹಿಯರ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಬಿಲೀಫ್, ನಾಟ್ ಮೌಢ್ಯ, ನಾಟ್ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ backed with rational intellect. Have faith with rational intellect. You can consider it as trust. Trust comes because of shraddha. So adrishtinda faith. And here Vedanta doesn't believe you whatever it is. You consider it as benefit of doubt. ಹೀಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಾಕು.
ಆಗತ್ತಾನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ನೀವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್, ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಲಭತೆ ಜ್ಞಾನಂ. Whoever has Shraddha will get Jnanam. Otherwise, we have Samshaya. What happens to Samshaya? Samshayatma vinashyati. Means, I doubt. Even a person comes to help me, I doubt him. Even a mother gives me food, I doubt. Poison idya. If I become a doubter, can I live a peaceful life here and hereafter? No. A doubtful person will not have a peaceful life here and hereafter. A person who has Shraddha will have peace here and later. If Janma comes, they're also good. Otherwise, Moksha here itself. Shraddha. So, faith in what? Scriptures. Commitment also is a product of Shraddha. Faith in scriptures. Why? There is no other option. As it was discussed in Jnana Yoga, if you want to see color, eyes. If you want to hear sound, ears. If you want to know self, Shastra, Vedanta. No other option. Pratyaksha and Paroksha doesn't teach you self. It can't objectify self because self is the subject. Vishayave Vishayivadaga. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರನೋಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿರರ್ ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಮಿರರ್. ಅಂಡ್ ಗುರು, ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗುರು, ಸೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಫೇವರೇಬಲ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ದ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಶ್ರದ್ಧಾ, accept what the teaching is, learn it, inquire it, rational, inquire it, realize it to be a fact. So ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಲಿಯೋದು, ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. This is what is Shraddha. And Shraddha generally is for unknown things. If you know it is no more a Shraddha. It becomes a reality. So this is the journey. And last is Samadhana. Samadhana ಅಂತಂದ್ರೆ open-minded, to accept, to learn, to inquire, to realize. This is the journey. The last is Samadhana. What is Samadhana? In Kannada, Samadhana andre ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ, ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು. Don't become restless, become calm. This is what in Kannada. But Sanskrita and that too Vedanta, again this is a jargon. What does it mean? It is one-pointedness, concentration, having a goal setting and determined to reach that goal, short term and long term. A commitment, a concentration, and one-pointedness to reach the goal. It has short term and long term. Short term yaudu? Classally have that one-pointedness. Long term ali, don't distract or don't deviate from your goal of moksha. So short term and long term. We all know concentration, one-pointedness is important in all pursuits, whether it is material, whether it is in corporate, whether it is in sports, whether it is in studies, so as in self-knowledge. So we all know it. I need not explain too much. But still, ಹಲವಾರು ಜನಕ್ಕೆ attention span ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, they can't say. Even researchers say hardly 12 seconds to 13 seconds a person cannot concentrate. And ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, if you are sitting in front of TV ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ರೆ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We can't stay in the channel for 2 minutes. Why? Restless. Mind is wandering. Mind seeks something else. I sit here. Hand movement, leg movement. I can't. One-pointedness is more important for anything. Army ಅವರು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ one-pointed, ಆ stiffness and one focus ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು severity ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. We have to go through the training. And mind training, this is important. Training the mind, that's what give you this concentration. And what does it do? It is bringing all the energies, all the faculties of mind. Andre mind, intellect, memory ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ, ಒಂದೇ ಗುರಿ ಕಡೆಗೆ ತರುವಂತ. And for what? It is for self inquiry. Must needed during shravanam, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, and more needed during nididhyasana, Vedantic meditation or upasana. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Example ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, you all know there is sunlight. And you want to light a lamp, but you don't have a matchstick. But you have a convex mirror. What do? Use it in a particular direction
ಆ ಸನ್ ರೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿದ್ದು ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್. ದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟ್. ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ನೆಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬರ್ನ್ ಅಂಡ್ ರಿವೀಲ್ ದ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ರಿವೀಲ್ ದ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಸ್ ಮುಖ್ಯ. ಲೈಟಿಂಗ್ ವಿದಿನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ is 6 qualities. Dama, sense control. Shama, sense regulation. Shama, mastery over mind. Uparama, withdrawal. Titiksha, endurance. Sahane, Shraddha, faith in scriptures and guru. Samadhana, one pointedness, focus towards goal, not deviating. So totally we have discussed 9 qualities. Though it is fourfold, it is 9 things. Discrimination, Viveka, Dispassion, Vairagya, desire, Mumukshutva, discipline. All these 6. If we have all these things, and if you start practicing all these things, Moksha is not somewhere. If you have all these things to a great extent, here and now will be fact. If you have it in good extent, it will be in few days. You have it in fine, reasonable. You have it in a little. If you don't have it, you understand it, you appreciate it, but you don't get the benefit. So the whole Vedanta, if it has to become a fact, a reality, this has to be done. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ವೇದಾಂತವನ್ನ ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜೀವಂತ ವೇದಾಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಥವಾ 9 ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. And we all do this. I'll conclude this with whatever we do for any adventurous trip. We all plan for an adventurous trip. Let's consider adventure ಅಂದಾಗ ಯಾವುದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬದಲು let's think about ಕೈಲಾಸ ಸರೋವರ, ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರಾ. We want to go to such an adventurous trip. Kailas. So what do? First, you plan. You think, I want to go there. Then you go and meet an agent, a booking agent na hogi meet ಮಾಡ್ತಾರೆ, travel agent. Then you seek advice. What you seek? Inquiry ಮಾಡ್ತೀರಾ. Then what do? You ask for the best mode of transport. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು. So you know about the best modes of transport. Then you book ticket. Then to book tickets, what do? You cut off the extra expenses that you do to other things. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಗೋದು costly. So you cut off the cost cutting ಮಾಡ್ತೀರಾ. Then what do? Cancel all programs that are going to come. ಮುಂದೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಮದುವೆಗೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You plan. You have faith in the agent. You have faith in the vehicle that is being taken. You endure the difficulties that you go through. ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. So you endure all the difficulties and reach Kailasa. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. Same, the most adventurous trip is not going to Kailasa. He is reaching the Kailasa here. Is knowing the self here. The most adventurous trip. We all have started. That is our goal. ನಾವು ಕೈಲಾಸವನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನೋಡುವಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ? Meet an agent. Who is the agent? Guru. Seek advice. Inquire. ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ, ನಮಗೆ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. Seek advice. Best mode of transport. What is it? Sadhana. I am here. Best mode of transport. ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ತಗೋ. So best modes of transport in different places. Then book tickets. Subscribe for that guru. Start accepting whatever he says. Follow it. Cut off extra money that you are spending. So cut off extra money ಅಂತಂದಾಗ discipline. You're disciplining yourself. Shama ಇದೆಲ್ಲದು. Cancel all things that are going to come. Focus all energies. Faith in agent and vehicle. Shraddha. Endure the difficulties. Titiksha. Finally reach the destination. That is moksha. With all these qualifications, if we start doing it, Vedanta ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, I am thousands of miles away. I don't think this will happen in next Janma also. ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, Vedanta is the most easiest path. And it is not an aspect to believe,
but to realize the truth. So with this, I conclude. So let us conclude with the Shanti Mantra, Purnamadaha Purnamidam. Om Purnamadaha Purnamidam Purnaat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.